Kingston saa hii saa 6 inaelekea, mtu hajaingia kwa nyumba. Huku niliolewa. Niliolewa na wale walinioa. Kingston. Haya chagoge ya mlango. Gonga mlango baba. Gonga mlango vile unagogaga. Huku ni wewe unaongeaga. Kama unataka kuingia ingia, ukitaka kunibomolea nyumba unibomolea. Si wewe ulinioa? Na unatembea vizuri. Umefika saa 6. Angalia saa yako. Angalia saa. Huna saa. Huna. Unaweza kuwa nayo. Uko na nini nyingine? Mpaka umesiweka. Kuja niangalie. Umesiweka mpaka mambo ya Jamaica. Na hakuna kitu unafikiria na maisha yako. Mama manze nimechoka. Manze nini? Mimi ni manze. Hata manze unanakalia viti zangu. Hebu amuka. Vile umetoka ukalia na huko kule umetoka unakuja unakalia viti zangu na unajadaza. Mamu manze. Nimekuwa manse mimi. Mimi ni manse wako. Nafaa wapi mama? Unafaa wapi? Enda ujenge nyumba yako. Kingston. Si umekuwa mtu mzima. Enda ujenge nyumba yako. Enda ujenge. Sasa nikae chini. Kaa chini kwa sakafu. Hiyo sakafu pekee ndio mnaweza sikizana nayo. Hiyo baridi uko nayo inaweza poasha hiyo moto uko nayo kwa mwili yako. Sasa hizi ni gani mama? Gani nini? Uko na mdomo ya kunirudishia. Kingston. Uko na mdomo ya kunirudishia. Umeweka mpaka pete kwa mikono. Oh my God. Oh Mungu. Ni wapi nilikukosea Jehova niambie. Why you smiling? Una smile. Saa hii ni wakati wa kisheko. Tuko celebration sisi. Kingston ameingia saa 6. Mama manze unakongana ukali. Manse usiniite manse. Usiniite manse wewe. Ukiniita hiyo manse ingine moja. Mimi na wewe utajua we. Sasa kusema vitu halafu muanze kusema mama yetu alisema. Mama kwa nyinyi mko mnaishi life hizo siku. Huku hii nyumba hata yani hakuna Nyinyi mnaishi life. Sisi tulikuwa tunaishi nini? Hakuna freedom. Mabeshte wangu unataka freedom. Unataka freedom nikupatie. Juu nitakupatia. Hiyo freedom unataka Kingston nitakupatia. Nikupatie saa hii. Enda upage nguo zako. Enda upage nguo uende. Sasa hizo za nini mama? Freedom. Nataka kupatia freedom. Unataka freedom. Hata wewe ulikuwa saizi usiku ulikuwa awake unafanya nini pia? Niko awake, nilikuwa nakungojea. Mtu mama yako anakujali wewe, unaona ni kama unashukiwa. Unaona kama umeshukiwa sana. Mkiambiwa kidogo, oh what you mom manse hiyo manse unaniita mimi nimekuwa mtu wa rika yako uniite manse. Umenianika huko nje, hakuna watu wanijui huko social media. Tutakuanua wakati ukifika wa kuanuliwa. What is? Tutakuanua. Umeandikwa. Wewe ndio unasubua wasichana hii mtaa. Wewe Kingston uko na mpaka what? Dreadlock hizi zinawamaliza hizi. Umetuwekea mpaka earphone. Mimi mama yako ninakuongelesha uko na earphone kwa masikio. Unasema hiki kimama kikimaliza kuongea kiende kilale. My mother is a barking dog. It's a barking dog. Mfanya hivi mimi naona kama nifanye unanipatia okay. Mungu. Nimepatiwa mpaka mashati. Yeah, nifanye niambia my son let me do for you. Let me do for you. Yes my son, ninakusikiza. Nifanye anje. Niambia mtoto wangu. Fanya hivi mam. Nitafanya. Wewe ngangana na Buddha. Huyo unamuitanga General Theodore. Nyinyi mngetuna maisha yenu. Alafu tukuashe freedom. Msome tu feedback huko venye watu wananiongelea juu sasa mimi mambo kusema tu kweli. Mimi nimechoka vile mmenyandika online, hakuna mtu ajui jina yangu Kingston, kila mahali Kingston. Umeniribia jina, hiyo ndio kitu yenye kwa WhatsApp, kila mtu ananiongelea. Manze pia wewe sasa mama, sasa pia wewe umezidi. Hiyo manze umeniita ya 3. Hiyo piga magoti manze ya 3. Kabla huyo asome comment hizo anasoma feedback, piga magoti hapo. Tusikie. Awe ngangana na bwana yako General. Kingston unaenda nikikuongelesha. Hivyo umeenda usirudi huku. Hivyo umeenda usirudi. Mimi ninaongelesha mtu anaenda nikimuongelesha. Mimi mtoto mzima nimejisalia mimi. Anaenda nikimuongelesha mimi. Haya Kingston kameingia na kamewaka baya sana. Kanaitana maze. Anto kunyolewa ndio utanyolewa wewe.
Nakwambia kamewaka tena zaidi ya sana. Kuku kwa social media, as you can see, kila mtu anaongelea kuhusu Kingston. Ndio hiyo Kingston, umeongelea President Kingston kameingia. Hey Anto at the trend at Brendah Jones. Nakwambia kumewaka zaidi. Ukiangalia hapa chini tuko na Anto manze unachoma. Unaambiwa unachoma. Hiyo kitu unachoma ndio sijajua ni gani. Umeambiwa na Kilosh. Kilosh utatuelezea baadaye. And yes, nakwambia hapo Kisii Airways wanasema ongeza volume. Ni hapo tuongeze volume tuzidi tena ya sana. And yes, kumbuka meme challenge is still here. Ni duthi imebebwa na duthi ingine na wababa wagapi? Wawili. But for now, President Kingston, unaona aje? Utasiti kwenda nyumbani saa 6 usiku ama Daddy Theodore. Video now manze social media tu nimeitwa Kingston huko. Mapicha zimepigwa nikiwa nimeketi chini. Ladies and gentlemen, this is the moment we have all been waiting for. I love all our guests, but I gotta say, Brendah Jones, if there's anyone we've been waiting for the whole week, it has to be you. You are the most funniest female comedian I have seen, manze. You and General Theodore would make an amazing couple. We will. So think about it. So when your Mama Kingston, Baba Kingston ndio huyo. Na wewe Brand na mi Kingston. Kwanza hiyo jina Kingston. Inaingia tu na Jamaica na hizi madredi zangu. I am so honored to host you today. Thank you. I genuinely think that you are on your way to becoming a living legend. You're such an absolute honor. And an amazing person to watch online. You make us so happy. Asante. I think watu wengi comment tu that unafanya tucheke, tunakumbuka mama mzetu nini, but pia ukumbuke that you take away a lot of our pain and our struggles, and for that, those few seconds, those few minutes, tunajibamba sana. Asante. Before we get into Mama Plesident Kingston, tunataka kujua kwanza nani Brendah Jones ni nani manze? Who is Brendah Jones? Brendah Jones ni kadem fulani kanapenda God, kameokoka. Apart from comedy, kanafanya ministry. Yes. Yes, so ndo Brendah Na Jones. umetoka wapi Brendah Jones? Like mtaa, hood yenyu ni gani? Kwetu ama kwangu ama Kwenu before tufike kwako. Nimegrow ya Uthaya. Wewe ni mtu huko kwa mashinani. Kwa Kibaki. Yes. Can you imitate him? Definitely. Seriously? Yeah. Ebu isi. Ningetaka kusema ninashukuru kukua hapa the trend na Anto. So you can imitate a lot of people. I can. And a lot of female politicians. Even male. Serious? So we're gonna get there. And sasa pia tuambie maneno ya kwako. I think every time ukishoot, kuna nilikuwa najiuliza ni kamera inamsumbua ama ni mtu. Nikarealize there's a baby in the background. Sometimes it's bugging you. Is that your kid? No. Who is that? That's my kanis. Serious? Yeah. Anaitwa nani shout out? Kanika dogo kako 10 months. Anaitwa Kendra. Anaitwa Kendra. Tell us about your family growing up and how did this funny rib get inside of you? I grew up with my grandma. Apparently mimi sijagrow na mother. So hata hizi vitu Mungu sema it's divine because my shosho is akuchape upate discipline na nyamaze. Yeah. My shosho is not webe mama Njeri. She's not that. Yes. She's akuchape story ishe. So I've grown up with my shosho all the way since I was a small kid. But my mom is there, but she lives abroad. So shosho until Eda Nairobi. Na unajua Nairobi sio ya shosho yako. Kwa shosho yako ni huku. Tafuta maisha. When did you know that you were funny? Like ulijua lini manze mimi naweza fanya watu wacheke na kuna hii character ya Mama Njeri na come through. When did that happen? I always knew I'm funny by the way because hata nikigrow ningesema kitu wasi wanacheka. Guys used to listen to me a lot. You used to get in trouble in school? I was a bad girl chini ya maji. So kwa walimu I'm a very good girl. But kama student mimi ni ule Brendah Jones wewe, you know. So you grew up knowing you're funny. My friends would say, end up try my Churchill nini za vitu. But then I was like, you know what? I didn't know my way through. Tumekuja Nairobi, it's a big city. I had to find my easiest way. That was my phone nikiwa kampo. So when I saw kina Njugusha doing this, I was like, you know what? I can still do it. So nikaanza. Nilikuwa nafanya diverse comedy. I wasn't like stuck on Mama Njeri. So when I met Terence Creative, he told me take one character, run with it. So when I saw nikaangalia comedy yangu yote, people are relating so much with the mother. And
funny enough, even in drama, nilikuwa napeanga role ya Mathe. Nikiwa kampo, role ya Mathe, kila saa. And what does your mom say about you being Mama Njeri? She's my biggest fan. Seriously? In fact, she's Mama Njeri now, because my younger sister is Njeri. Aha. So it's like really her now. My mom is that Mama Njeri. Oh, tuwekesha hii. Tukutoe viatu. Oh, you know, mom is that sarcastic mom. Yani, you wouldn't even she's serious, ama she's joking. You banipata mmeshoma. And she goes. The thing that makes people love you the most is how relatable we are with you. Me, when I watched you, I saw all my aunties. Then I just saw my mom. Nikatithimoko. You know, when you just realize, what am I doing? Like you make us, you know, it's very African. In fact, I remember my mom, if she said Tony 3 times, Tony, and she's like you. It's like, is she calling me to end out? Am I about to be to be beaten? Battle. In terms of battle. So that you're very relatable. Have you been able to make this character not just something that makes people laugh, but something that makes people say, wow, nostalgic, this is our lives? How do you keep coming up with this content that makes people say, man, this character, I love this so much? Everyone asks me that question, and my answer is one. My content comes from above. I'm a Christian. Before I upload a video, I have to speak a word of prayer. Go. Don't only make those people laugh, make them think beyond that laughter. And that is what has been happening. Because if you see my page, my Instagram page, it's ministry through comedy. Yes. As much as I'm not preaching the word of God directly to you guys, it's just comedy. I want that behind that comedy, you guys get to feel probably the pain of a single mother, because Mama Njeri is single, struggling with these kids, wako kampo, wamekosa school fees, the dad is an absentee, dropout. So it's all about my ministry coming through that comedy. So muambia God, sina content ya kesho. How do we go about this? We call it the purpose of intention. Yes. Has that also become sort of a stumbling block in making your money? Because I can imagine that some brands, probably alcoholic or like betting companies and whatever, and they want to work with you, and you have to make a choice between staying true to the ministry and making that money. Has it become an issue? Yeah, it has. I had a job that I had to call out because it was about a club, and I was straightforward. Yeah. But they mentioned money, and I was like, God, ama tu hii moja. Alafu I was just telling God, but God unajua, si followers wangu wote wa Kristo. Kuna wenye hukunywa. Ita relate kwao. But then God is like, so you are trying to tell those people who are not Christians, whatever you're doing, guys, is good. It's good. Kunyweni tu ni sawa. I support your drinking. And I was like, wow, you know. Do people get shocked when they hear you're saved? Like they expect that definitely. You should be the most lit, crazy person. You get your content from the clubs, from the hood, from the streets. Not that say people don't get content from the streets. They do. But the context of what you're doing in the streets, people get shocked, right? For real umeokoka? Yeah. You know, there's that, and then they just think it's on their feed peke yake. They don't think it's real life. So when they meet me and I'm all Mkristo, mspiri, but they mean mspiri. So I'm all mspiri, people are like, for real umeokoka, si jokes? Ikwangi mchezo, ikwangi ya Instagram peke. I saw when we were down there with Akina Butita and Theodore, and they're trying to be funny. And we all know a lot of men around a beautiful girl, and you're like, hiya. Proverbs. Like, you didn't say those words, but I could see this girl, she's actually real. Like, she's not gonna play these games with these guys. So Theodore and Ajiona sana pale. That said, are you single? Are you dating? This is the most cliche question. Actually, the first person I'm asking this on TV. I rarely ask, but have you guys seen Brendah Jones na nguo za home? Like nguo zake za kawaida. Nguo za nyumbani zile anava akienda kumit mabeshte, akienda events. Have you guys seen? I don't know if my producer has those pictures. Where? You are stunning. Thank you. You look like, not even, you know, this is Mama Njeri. Kwa hizo ukiwa umevaa hivyo unaka Mama Gasheri. Wewe, naka Gasheri. Unaka sawa ndio Gasheri. Sasa mom ndio tunamtafuta kwa hiyo picha. Are you taken? Are you single? What is happening? This is so hard. Anasema single alafu nikifika pale, it's over. Kumbe uko single. Apparently no, I'm not taken. I am super single. Yes.
For real. Bless everyone's I like, think I was like, I get like, no, for real, I'm single. I'm not taken. you're not taken. No. Are you looking to meet someone in the near future? Definitely. A funny person? No, I don't know. Let me I don't ask you, let me just throw it out there. Between, let me try to find two people. I don't know if Butita is taken. Between Butita and Theodore, who would you pick? Gosh, both are my friends, so I don't know. Come on, it up. Who measure up and Blessing wants to be added in that conversation. A trend and a blessing. Maka Theodore has come through, he's like, what? He's like, Theodore, ni Maya. So you just come, you sell yourself here. Sorry, nimesikia tunauza sera. Sera zangu ziko hapa. Unajua census ni vizuri tukihesabiwa kama familia. You know, this is very uncomfortable for me as a son. Oh yes. Can I just leave you guys to have your family? It's uncomfortable. Yes. Na bado hujatuitia harusi yako. Do you know how uncomfortable itakuwa? Let me just leave you. We as parents tukae hapa. Yes. Alafu utuambie ati it is uncomfortable. Very uncomfortable for me. Kingston nikuja na shai. Sawa, mom. Ile shai Ndio. yangu. Ile shai yangu. Yes. Hata ni kama ugaenda na huyu mzee umemwashia hapa, sijui umemwasha afanye nini. Sasa ukiniita mzee, watu wengine wataniita aje? Unajua Unasikia mpaka huyu DJ anakuambia. unataka Kabla uendelee, niite huyu ndiye Guka. anaharibu mtoto wako. Huyu ndiye amempeleka mambo ya DJ. Blessing. You are not a blessing to our son, si ndio? You have Blessing. decided not to be a blessing to our son. Wacha kushinda ukijifanya ati vile uko concerned saa hii na siku zote umekuwa wapi? Juu umesikia nimeshinda tu pesa mahali umejileta. Ulisikia mama Jerry uliniona kwa news nikisema vile nimeshinda pesa zangu, ukasikia nikisema nitajenga nyumbani, ukajua nayo umeweza rudi. Nilikuwa wacha kushinda ho. Nilikuambia unitumie pesa, ulinitumia pesa ngapi? 3000 hata nitoke nitanunua. Kuna wamama wanapatiwa 3000 wanatosheka. Mimi na Kingston na Jerry tukule 3000. Kwani Kingston atakula nini? Kingston akwagi kwa hii nyumba na Kingston kwanza kabla umemnunulia mafuta ya Red Rock. Yeye anatumia mpaka shampoo, umemnunulia. Hata Kimathi na wengineo hawakuwa wanapaka mafuta. Inaitwa Red Rock kwa sababu inafaa kubaki hivyo. Kingston ni mtoto wa kisasi kipya. Sasa sababu ni mtoto wa kisasi kipya, tuweze kukosana kwa sababu ya nywele ya mtoto. Situongelee vitu za maana kwa hii maisha. Ile kitu imekuleta useme ni gani? Blessing. Mtu ametoka doa. Tumeona miaka mingi, tumepata watoto wamekuwa wakubwa, mtu amenitorokea doa. Blessing. Kama mnamediator. Tuna need mediator. Sisi kwa tunaitaka kama jirani mwema. Tunataka mhubiri amwagilie huyu mafuta. Kama jirani mwema. Pastor Blessing utafanya nini? Kingston. Kingston ndio sijaribu kuongelesha huyu mtu. Huyu mtu alituasha kama hatuna what is. Asante baba. Sasa, thank you baba. Huyu sio baba yako. So mom, nilikuwa nataka kujua future yetu inaholdaje juu huyu mzee, itana mzee, uone kitu nitakufanyia hiyo nywele. Sasa umezeeka na bado unaniita mzee, unasimama upande huo ukifichwa, si ndio? Washa asimame na mama yake. Mom, nilikuwa nakuuliza. So future unaonaje sasa, like utaendelea kufanya hii kazi ya usanii utulete rent juu kuna watu wengine wale ambao hawawezi lipa rent hii nyumba. Unaonaje sasa the future? Tuku expect kukuonanga wapi pia mom? Tutakuwa watu wakubwa sisi. Mambo tunaiangalia hivi. Ile future tunaangalia saa hii. Mambo ni makubwa. Jirani mwema. Sema kitu. Mam niimba nusi. Jirani mwema, ongea. Huyu mtu hata kwa mwenzako kukiwaka kazi yako ni kuzima. Na kuna moto haiulizagi maji chafu. Sema kitu yote bora izime. Hata kama ni mchaga piga. Unakunywanga maji? Igwoyo. Sasa tukianza kusema mambo ya maji, angalia wewe wa Kingston. Ni very simple. Kingston umekuwa subua, hiyo ni kitu imefanya nikuje. Ametoa wapi mambo ya kusubua? Ametoa wapi? Mambo ya kusubua ametoa wapi? Nani anasubua mambo ya pesa? Kingston, unadaga hostel siku hizi? Hii vita siwezi shida. Baba hata uko na fiatu za kwenda shule? Hii vita si yangu, nitaelekeza macho yangu juu. Mlimani niseme Eloi, Eloi, Eloi. Teremuka kwa sababu uwezi omba kama umekaa chini baba. Ninaona ni kama atapiga magoti. Anasikiaga maombi pahali popote. Mom, dad, nini sutulie? Wewe ukichanganya muziki yako hii nyumba sio yako, ulituasha, ulipagi rent ya hii. Niambie baba. Nitakwambia stories za dad nimesikia huko nje. So sasa juu at least leo umenisamehe na niko na mabeshte wengi kwa sababu baba yako amekuja. At least nataka wewe na dad muende muonge huko chini ya maji na pia mimi nitakuombea that everything unafanya ubarikiwe sana. Na lakini kuna mimi najua kupata home na mafans wako wanakupata wapi online?
Siwaambie ile jina yangu ninaita nayo. Brendah Jones. Kila mahali. Kila mahali. Kuna mabeshte wangu nataka kuje tufanye at least rehearsal ya kudance hivi. Ila ni kudance, muna dance, munafu munaenda mambo ya. Mam, tutapanga nyumba everything. Munadaga agawa munabena wa munyonye. But before uende mam, nilikuwa nimeringia mabeshte wangu that unaweza fanya ile kuongea kama MP ama politician ama nani, si useme juu baba yangu ajui. Jaribu mgani? Wewe unajua mgani mam? Unajua nafanya sasa nifikirie na sikuwa nimejipanga like a lady MP ama politician hivi. Mimi najua mabeshte wangu. Mimi najua yenye anaweza fanya. Gani? Dad, huyu mambo yake naijua. Sema ni gani wewe, wacha kushida unaniania. Anajua ile. Unaweza copy the cabus. Tunaweza. Twende. Hi guys. Jabo jabo. We are the Cabus. Oh yes, the Cabus are having fun. Yes, we are having fun. We are with the Kingston. Yes, we are here in Mauritius. And the Drodrocks are just amazing. They are in the water. They are. So guys, we tell them about how you can go to Mauritius. It is very simple. You can deposit kidogo, unalipa, unajipata Mauritius. Alafu tunakulipia ndege na mahali pa kulala. And of course, we have a 5-star hotel or 4-star. Wewe ndio utachagua. Yes, and then the ndege is 60,000 Kenya shillings. Oh yes, and it's very simple. You and your family, ama wewe peke yako utoe stress. Dear, come and have fun with the Cabus. Jabo jabo. Jabo jabo. So now you guys have a surprise for you guys. Okay. We have actually bought for you guys tickets. Wow. The two of you fully paid trips with the air tickets and everything and a hotel and all that stuff. No, you're kidding So me. I need you guys to go and meet our producer and you will know where you go. I will tweet this. I will tweet this. Yes. I cannot. Mimi siwezani adanisha na huyu. Kingston, wewe fanya ile kitu mnafanyaga. Unanihemsha kama mzazi. DJ Bless. And we have brought Baba and Mama Kingston together as Kingston. I'm really glad that this home that we have finally imekuwa. Mnajonga ile kibao imeandikwa kila nyumba. God is a silent listener of every conversation. You have seen my parents today. Now you know what he listens to.